તો અમેરિકામાં યોગ દિવસની ઉજવણીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકામાં અત્યારે હાલ 4 દિવસના પ્રવાસે છે. ત્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘના મુખ્યાલયમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. 9મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. યુએન હેડક્વાર્ટરથી સીધા જ દ્રશ્યો અત્યારે હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો. 180 દેશના પ્રતિનિધિ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. જે યોગ એક સમયે માત્ર ભારત પૂરતા સીમિત હતા તેની અત્યારે હાલ દેશ અને વિદેશમાં ચર્ચાઓ જોવા મળી રહી છે અને કદાચ આ જ કહી શકાય કે ભારતની એક સિદ્ધિ છે કે વિદેશની ધરતી પર અત્યારે હાલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે અને યુએનમાં સૌપ્રથમ યોગ દિવસ માટે પ્રસ્તાવ મૂકનાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે આજે યોગ દિવસની ઉજવણી યુએન ખાતે થઈ રહી છે ત્યારે તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે અત્યારે હાલ તેઓ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. 180 દેશના પ્રતિનિધિ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છે. અમેરિકામાં યોગ દિવસની ઉજવણીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત છે. અત્યારે હાલ ઉલ્લેખનીય છે કે 4 દિવસના પ્રવાસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકા ગયા છે. ત્યારે કહી શકાય કે જે રીતે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે, જે રીતે તેમને આવકારવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ આજે જ્યારે યોગ દિવસ છે ત્યારે ત્યાં યોગ દિવસનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે યુએન મુખ્યાલય ખાતે અને તે સીધા દ્રશ્યો અત્યારે હાલ આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. 180 દેશના પ્રતિનિધિઓ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે. તો સાથે અલગ અલગ કલાકારો, ઉદ્યોગપતિઓ સહિત અનેક મોટી હસ્તીઓ ત્યાં જ્યારે યોગની ઉજવણી થઈ રહી છે તો ત્યાં ઉપસ્થિત રહેવાની છે. 9મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની શાનદાર રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સૌ પ્રથમ વખત યોગ દિવસની ઉજવણીને લઈ અને જે પ્રસ્તાવ હતો તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મૂક્યો હતો અને ત્યાર પછી નિયમિત રીતે દુનિયામાં યોગ દિવસની ઉજવણી થતી આવી છે. ત્યારે આજે 9મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે ખાસ અમેરિકામાં યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે અને તેનું પ્રતિનિધિત્વ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘના હેડક્વાર્ટરમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. The official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Kamboj, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us.
The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance, but more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide, which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today, but let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Kuroshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat in practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities.
use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome. A heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency, Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here.
I'm delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I'm told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home, or at work, or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher, or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness,
in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. તો યોગ માત્ર કસરત નથી પરંતુ જીવનશૈલી છે. આ શબ્દો અત્યારે હાલ રહ્યા હતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના, કે જેઓ અત્યારે હાલ યુએનમાં યોગ દિવસની જ્યારે ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાના છે. અમેરિકામાં યોગ દિવસની ઉજવણીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને અત્યારે હાલ યોગનું શું મહત્વ છે તે વિશ્વને સમજાવવાનો એક પ્રયત્ન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યો હતો. ખાસ કરી અને ભારતમાંથી યોગ જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે તેનું મહત્વ સમજાવતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જોવા મળ્યા. યોગ સમગ્ર વિશ્વને એક કરે છે તે વાત પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આજે યુએનમાં જ્યારે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે 180 દેશના પ્રતિનિધિઓ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. યુએન મુખ્યાલયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો મોટો યોગા શો જાણે કે જોવા મળી રહ્યો હોય તેમ ભાસી રહ્યું છે. તો અત્યારે હાલ યુએનમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને અત્યારે હાલ જે દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો તમામ બાળકોની સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ વિશ્વ યોગ દિવસ પર યોગ કરતા નજરે આવી રહ્યા છે. અનેક કહી શકાય કે ખ્યાતનામ લોકો અત્યારે હાલ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અનેક કલાકારો, ઉદ્યોગકારો અમેરિકામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થતી આપણને જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે દર વર્ષે ભારત દેશમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે યોગ દિવસની ભારતમાં, પરંતુ આજે જ્યારે 9મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે અમેરિકામાં અત્યારે હાલ અમેરિકાથી સીધા જ દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. યુએન હેડક્વાર્ટર ખાતે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી યોગ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते.
let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, or yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in Samasthiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. ભાગીદાર બન્યા હતા તો પીએમ મોદીએ અનેક લોકો સાથે જે યોગમાં પણ ભાગ લીધો થોડા સમય પહેલા પીએમ મોદીએ ત્યાં ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધન પણ કર્યું હતું તો મહત્વનું છે કે આ દિવસે સમગ્ર વિશ્વમાં યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે પીએમ મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે છે ત્યારે પીએમ મોદીએ યુએનમાં કહ્યું છે કે યોગ કોપીરાઇટ મુક્ત છે વડાપ્રધાને કહ્યું છે કે અમારી જૂની સંસ્કૃતિ છે તેના કારણે દુનિયામાં એક ભારતીય સંસ્કૃતિના દર્શન થાય છે અમેરિકાના 3 દિવસના પ્રવાસ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે બુધવારે યોગ દિવસના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે યુએન હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા હતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યોગ કાર્યક્રમમાં કહ્યું છે કે યોગનો અર્થ છે યુનાઇટેડ તો પીએમ મોદીએ ત્યાં ઉપસ્થિત અનેક લોકોને સંબોધિત કર્યા પીએમ મોદીએ આગળ કહ્યું હતું કે મને યાદ છે કે અહીં 21મી જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી માટે સમગ્ર વિશ્વ ભારતની સાથે એક સાથે આવ્યું યોગ ભારતમાંથી આવ્યો એટલે ભારતની જૂની સંસ્કૃતિ એ કોપીરાઇટ મુક્ત છે તો મહત્વનું છે કે પીએમ મોદી 3 દિવસના અમેરિકાના પ્રવાસે છે ત્યારે આજે ખાસ યોગ દિવસ નિમિત્તે આ ખાસ યોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તો અનેક ત્યાંના નેતાઓ ઉપરાંત લોકો તેમજ સેલિબ્રિટી છે તે પણ આ યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગીદાર બન્યા છે તો આપ જે દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો તમામની વચ્ચે પીએમ મોદી પણ જે યોગ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે અત્યારે સીધા લાઈવ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો યુએનમાંથી જ્યાં પીએમ મોદી 3 દિવસના પ્રવાસે છે ત્યારે આજનો દિવસ મહત્વનો ભારતે સમગ્ર દુનિયાને અને વિશ્વને આપેલી એક ભેટ એટલે કે યોગ તો મહત્વનું છે કે આજે યોગ દિવસ નિમિત્તે પીએમ મોદી છે આ કાર્યક્રમમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે થોડા સમય પહેલા પીએમ મોદીએ ત્યાં ઉપસ્થિત તમામ લોકોને સંબોધિત પણ કર્યા હતા તો પીએમ મોદીએ અનેક વાતો પર ભાર આપ્યો છે તો અમેરિકાના 3 દિવસ પ્રવાસ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે ત્યારે બુધવારે એટલે કે આજે જે યોગ દિવસે આ મહત્વના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે પીએમ મોદી આ કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે આ કાર્યક્રમમાં અગાઉથી જ અનેક લોકો જોડાવા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું તો ત્યાંની ક્ષમતા પ્રમાણે લોકો છે અત્યારે આજે મેદાનમાં યોગ થઈ રહ્યા છે ત્યાં ઉપસ્થિત છે તો પીએમ મોદીએ આ યોગ કાર્યક્રમમાં કહ્યું છે કે યોગનો અર્થ યુનાઇટેડ થાય છે પીએમ મોદીએ આગળ વાત કરતા કહ્યું છે કે મને યાદ છે કે અહીં 21મી જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી માટે સમગ્ર વિશ્વ ભારતની સાથે એક સાથે આવ્યું છે તો યોગ ભારતમાંથી આવ્યો અને તે ભારતની જૂની સંસ્કૃતિ છે અને પીએમ મોદીએ તમામ વિશ્વને આજે યોગ માટે હાકલ કરી છે મહત્વનું છે કે આ એક યોગ એ ભારતની સંસ્કૃતિ છે કે જેને સમગ્ર વિશ્વએ અપનાવી છે તો આજના દિવસે એટલે કે 21મી જૂને સમગ્ર વિશ્વમાં આ દિવસને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી માટે આજે જે યુએનમાં અનેક લોકો છે તે સહભાગી થયા છે ત્યારે પીએમ મોદી પણ આજે યોગ કાર્યક્રમ છે તેનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે તો
તો પીએમ મોદી ત્યાં પહોંચ્યા હતા ત્યારે તેમણે મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ પણ અર્પણ કરી હતી. આ ઉપરાંત આજે વહેલી સવારે પીએમ મોદીએ લોકોને યોગ દિવસની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી. તો તેમણે કહ્યું હતું કે આજે યોગ દિવસ પર હું ઘણી જવાબદારીઓને કારણે તમારી વચ્ચે નથી. હું તમારી સાથે યોગ નથી કરતો, છતાં હું યોગ કરવાની ફરજથી ભાગી રહ્યો નથી. તેમણે કહ્યું કે યોગ વિશ્વને જોડે છે અને આ એક ઉદાહરણ છે કે ભારત વસુધૈવ કુટુંબકમની જે ભાવના છે, વિચારધારા છે, તેને ઉજાગર કરે છે. ભારત પાસે જે સારી વસ્તુ છે તે હંમેશા ભારત વિશ્વના બીજા દેશોને આપવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે. ત્યારે આપ જે આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો યુએનથી લાઈવના દ્રશ્યો છે, જ્યાં પીએમ મોદી આ યોગના કાર્યક્રમમાં ભાગીદાર થયા છે. તો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીમાં પીએમ સાથે અનેક લોકો પણ જોડાયા છે. તો અમેરિકાના 3 દિવસના પ્રવાસે પીએમ મોદી ગયા છે, ત્યારે આજે ખાસ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, તેમાં પણ પીએમ આ કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. થોડા સમય પહેલા પીએમ મોદીએ ત્યાં ઉપસ્થિત અનેક લોકો છે તેમને સંબોધિત પણ કર્યા. તો આ જે કાર્યક્રમ છે તેમાં 180 દેશના પ્રતિનિધિઓ છે તે પણ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે, ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો પીએમ મોદી સાથે અનેક લોકો છે તે અનેક યોગા કરી રહ્યા છે. તો 3 દિવસ પીએમ મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ ત્યાંના અનેક લોકો સાથે મુલાકાત કરવાના છે. ઉપરાંત અનેક લોકો સાથે તે મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે. ભારત માટે આ પીએમ મોદીનો અમેરિકા પ્રવાસનો કાર્યક્રમ છે તે ખૂબ જ લાભદાયી માનવામાં આવે છે, કારણ કે આના કારણે પીએમ મોદીના આ પ્રવાસ અનેક રીતે ભારતને ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તો યુએનથી સીધા લાઈવ દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર નિહાળી રહ્યા છો. આ લોકોની વચ્ચે પીએમ મોદી પણ જોઈ શકાય છે કે તે લોકોની વચ્ચે રહીને યોગા કરી રહ્યા છે. તો આજે આપ જોઈ રહ્યા છો તે ત્યાંનો 9મો ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ભારતે આપેલી એક ભેટ છે કે જેને સમગ્ર વિશ્વ સ્વીકારી છે. તો યોગનું અનેક મહત્વ છે. અનેક પ્રકારે જે અલગ અલગ દેશોમાં અલગ અલગ રીતે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે ખાસ પીએમ મોદીના યુએન પ્રવાસને લઈને, અમેરિકાના પ્રવાસને લઈને આ ખાસ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં પીએમ મોદીએ આ જે કાર્યક્રમ છે તેની અધ્યક્ષતા કરી હતી. તો વડાપ્રધાને આ કાર્યક્રમમાં સંબોધન આપતા કહ્યું છે કે આ અમારી જૂની સંસ્કૃતિ છે, તેના કારણે દુનિયા છે તે ભારત સાથે આવી છે અને ભારતની સંસ્કૃતિ સાથે વિશ્વના બીજા દેશો છે તે પણ જોડાયા છે. તો આ ભારતે વિશ્વને આપેલી ભેટોમાં સૌથી મોટું ઉદાહરણ એટલે યોગ.